Well, it is 6th of April 2026. You're welcome to the Uganda Catholic Television. My name is Joseph Kabala. I'm here with the Monday edition of Uctv News. Now, starting us off, Pope Leo has urged global leaders in his Easter message to end the conflicts ongoing and raging across the whole world and also abandon any schemes for power, conquest or domination. We brought that report. Let those who have weapons lay them down. Let those who have the power to unleash wars choose peace, not a peace imposed by force, but through dialogue, not with the desire to dominate others, but to encounter them. Well, and back to Uganda, over 72 children received the sacrament of baptism at Our Lady of Fatima School in a ceremony marked by calls for stronger faith, love, and unity among Christians. Now, the children were officially welcomed into the Catholic faith through the sacrament, during which they were anointed and sprinkled with the holy water in accordance with the church's tradition. Presiding over the ceremony, Reverend Father Joseph Bass urged parents and guardians to prioritize God's commandments and raise their children in obedience to Christian teachings. We brought that report as well. Kristo akubagabanisa okunema okubagabanisa kunagabangalwa mukwagala kwe agenda okubagabanisa ku mirimu egyo oba okutume munanaffe twagabanako naddala agenda okubafuula abaana ab'eklesiya abo nabo bagabagaba nabo tubalaseka tulina okukiriza okukiriza ongera okujjambulamu waffe omuntu muno omulabyemu mu kifaananyi kya Katonda ogambe nti kasitakola muntu ono kikyamu naye nali mu kifaananyi kya Katonda kikyemukolako nange basobola okukikolako nekisiima onoogera ebigambo ebyo bwewaba muno ojjalolabiramu ekifaananyi kya Katonda. Abaana bafe abagenda okugabana ku mirimu gya Kristo bagenda okufuuka obuganda baagalwa abalanzi, bagenda okufuuka abasaseredooti, bagenda okufuuka bakabaka. Amina bannange abo nabo bagenda bagala ne bali bagenda okufuna olunaku lwaleero baleetera okubukujja bakole nga baana abalungi basobole okulangirira nga Petero bwe yalangirira nti Kristo oyo baamutuwa ate n'atasigala okombe naye n'akola atya n'awangula nga tusabire eggwanga lyaffe. Amina bannange kubanga okukola twava mu kalulu bingi bannange bigenda maaso ate nga tebinaggwa kubanga newankubadde omulemezi twamwalonda agenda bannange naye tanalayira ekitegeeza tukyali awo agenda bannange okutuukira ddala ng'akoze atya ng'anayidde. Abo tusaba mu Uganda baagala Mukama atuyambe tusobole okubeera ku ddembe. Waliwo olunaku luno olw'okwebaza Mande tubatiza abaana era ekigambo ekisimbiddwako ennyesira tuwatusome olwaleero Wazabasi Joseph akubiriza abazadde okukumbira obulungi abaana bano abakubatizibwa abe baleete abenga basobola okuweereza obulungi nekoma ku lunaku lwaleero lwokka babeere kyakulabirako ng'abazadde nga baleeta abaana bano mu ekereziya naye n'okwetaba mu mikolo gy'ekereziya gyonna okusaba. Ensonga eyokubiri asimbye ennyesira kigambo kino nange njala okwongerezaako ku ddoboozi kusimba essira ku mumu ebyobufuzi bitwawuddeyawudde nnyo naye tubakubiriza abasibe ne banyama tudde obumu omubiri gwa Kristo buli bumu so tusobole okuweereza Mukama ne bantu bannaffe mu ddembe okukulaakulanya eggwanga lyaffe.
Well, around the Easter celebrations, traders and public transport operators in Kampala are expressing concern over low business activity during this year's Easter celebration. Now, an assessment coverage by the Uganda Catholic Television shows that many traders across city recorded poor sales, falling short of their usual festive expectations. They attribute the downturn to rising poverty levels and the recent eviction of street vendors from the central business district. Now, public transport operators have also reported reduced passenger numbers, citing a generally subdued economic environment during what is traditionally a peak business period. We have more. Kakati eno Easter bambi etusaze nnyo tetubitegererako ddala bannange kuba kati luli ng'abantu bagula okusinziira ku Easters eza last season tebadde nnungi. Easters ziri bakasitoma abeeranga bangi naye ku mulundi guno tebabadde bangi. Guno omwezi oguwedde sente temuli, sente zibuze, bakasitoma tetukyabalaba, sente zibuze, tetulaba bakasitomazi. Ensi evuddeko yabadde nnungi olw'ensonga tebaddeemu kuvuganya kungi, naye nga kati babadde kuvuganya kungi kwa abasirikale ba SSR. Taya saawa zino yo si nnungi sijja balembe olw'embeera yategaataganamu, naye tusuubira nti mu maaso biyinza okukwatayo n'ebiteera kubanga abantu bagenda bakomawo mpolampola, kubanga luli badde bamanyidde abatembeeyi naye saawa zino bagenda bakomawo mpolampola. Naye oba n'abatembeeyi baatukosamuko kuba kati walingawo ka competition nga we compete. Ena kyagula ku mutembeeyi n'alabawo wano akasimu najja n'agula, naye kati ne sales zaffe zakenderamu olw'okuba nti abantu bayitawo obuyisi, kitegeera twakyali akyama twakyalina bibasikiriza nnyo nti wali yalabangawo kanyaanya awo najja agule, naye kati tebaliiwo. Easter eno leero bwe kyanga Easter zibaawo mu nsi yabadde mbi nnyo. Abasaabaze babadde batono nnyo. Nze ngaze nina obulumi. Omuntu ajja n'akugamba nti emmotoka ngiweza okuyingira mu ggwanga, ate n'eno gy'osigazza n'akugamba nti gikola ebeerenga empya, ng'ate n'eri guwagiganye okujja empya, so nga ne gye tuzijja gyeziri. So badde nsaba bikikwatako batuwe ku buyambi oyo. Sijja kugamba nti mbadde musanyufu nnyo ku Easter endala. Easter eno kale baddemu ku bwavu, Easter ne Eid baddemu ku bwavu, nga kyo sijja kulimba. Kasente tekabadde kalungi mu byenfuna, abantu tebalina olw'ensonga obengeri bano gye batugoba mu tawuni muno. Tuvumirira cities, towns wamu ne capital city ekibuga Kampala nti ebyo bikokweto nga tebinnaba kubaawo. Twasooka kutuula mu lukiiko gaggadde, chairperson w'olukiiko yali prime minister w'eggwanga lino, ne tukkaanya ku terms and conditions bwe banaaba bagenda okugoba abantu bano ku makubo. Twakkaanya abatembeeyi baweebwe kye bayita Sunday market mu kibuga Kampala, era nabo ne batugamba nti bagenda kwasa kye bayita intelligence oba kye bayita joint intelligence committee yebeekola ku nsonga ya evening market. Ne bagoba aba evening market, naye ne tugamba tolina bw'osobola kugoba muntu nga tomuteereddewo wakolera, ne babawayo akakunizo aka Sunday market. Tebyagobererwa. We thank you so much for watching the Uganda Catholic Television. Uctv News will take a break, after which we'll come back with more stories from our local scene. Please don't move. UCTV, good news for all. At Centenary Bank, we know that agriculture is more than just a livelihood, it's the heartbeat of our nation. That's why we've created the Centenary Bank Agricultural Product Suite, designed to meet the unique needs of every farmer. From planting and nurturing to harvesting and selling, our products are tailored to your needs with flexible repayment plans, grace periods, and cash flow based on loan structuring. At Centenary Bank, we are committed to turning your hard work into lasting success. With us by your side, your produce reaches the market and your dreams become reality. Visit any of our nearest branch today or call our toll-free line 0800 200
0200 555 or 0800 335 344. Centenary Bank. Centenary Bank is a member of the Center Group regulated by Bank of Uganda. Customer deposits of up to 10 million shillings are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda. Terms and conditions apply. UCTV. Good news for all. Welcome back from that break, and we thank you so much for watching the Uganda Catholic Television. Now continuing with the UCTV news, the Archbishop of Kampala Archdiocese, His Grace Paul Semogere, has called on Christians and the wider public at large to unite in the fight against corruption, describing it as a major threat to national development. Now, while presiding over Easter Monday Mass at St. Mary's Cathedral, Rubaga, the Archbishop said corruption remains the root cause of several societal challenges, including road accidents and human rights abuses. He urged all stakeholders, especially the public, to take collective responsibility in confronting and eliminating the vice for the good of our society. We brought that report, and now Damian reports. Earlier today, several Catholic faithfuls from Kampala Archdiocese flocked to Rubaga Cathedral to celebrate the Monday Uctv of the Easter Mass. The Mass was led by the Archbishop of Kampala Diocese, His Grace Paul Semogere, who encouraged the younger boys not to fear responsibilities, reminding them that service is not about money, but about serving faithfully and selflessly without expecting anything in return. Okuweereza kuno Kereziya akkiriza abawala n'abalenzi okuweereza awo nno ffenna tukolewo wamu muleke kutya buvunaanyizibwa abalenzi kuba ennaku zino n'abalenzi bagenda baggwamu obuvunaanyizibwa ne babulekera abawala ate ensi gye bujja eyinza okubeera ey'omutawaana ennyo ng'abawala bokka be bakola be baweereza be bayamba be bajanjaba ng'afe abalenzi muli eri kulinda ssente za bwereere. Ffenna tuyigire mu buweereza buno okubeera abaweereza. Obuweereza bwaffe si bwa ssente, si bwa kufunamu ssente. Buweereza tebagamba nti jangu oweereze emmisa tusobole okutwala okufuna school fees. Jangu oweereze emmisa osobole okufuna ngayo akasiimo. Jangu oweereze emmisa olyenga eryenvu ne bwana mukulu. Webanga kyekikuleese ekyo tukuweereza omutima ogwo mutima mukyamu nnyo si gwa Kristo gwagamba. Weereza nga tolina kyosuubirayo okuggyako ekitiibwa kya Katonda n'okuyamba abalala ng'oyamba Kristo. He also condemned the corruption, noting that it has become rampant, and called upon the congregation to come together and fight it, describing it as too bad. Naye abamu abasirikale abali enguzi ne bagitwala bwe batyo. Ate oluusi naffe tuwawa enguzi awo no totunulya musirikale yekka naye naawe agitodde n'ogiwaayo. Olina kyonoonya muweeyo akantu. Wanyali nawe ttaanaawo omusajja wuuyo atukutte tuyitewo. Aye naye bw'atuuka n'alaba ensobi olumu ettaano n'abagamba kati muli bulungi mugende. Era ekyo kireese n'omutawaana okufuna accidents ku nguudo kubanga bambi abapoliisi abamu tebakyalina na buyinza n'okuba tebalina obuyinza bubaweebwa amateeka ne gavumenti naye tebakyabukozesa kubanga oluusi bakwata abantu ababa bakoze ensobi oli n'amugamba nti yogera n'ono ng'amuwe yogera n'ono onkute naye yogerako n'ono olabe eyo nayo nguzi kuba ajja kwogera n'oli ng'omusajja amusinga ekitiibwa amusinga amaanyi nze minisita kundi nze nkola kino oyo mutemangu ng'agenda maaso n'ensobi ekyo nakyo kikyamu era eyo ebeera nguzi mu ngeri emu oba endala kintu kikyamu nnyo. Yenguzi eno gye tuwulidde yava dda myaka 2000 n'okusoba nakati ekyaliwo tugirwanyise. Kintu kikyamu era Kristo yagamba kintu kikyamu nnyo. Ne Yuda we yalina enguzi mpitirivu gye yavaako n'okutwayo Mukama waffe Yesu Kristo.
The father called upon his fellow servants to take their responsibilities seriously, and in the end, he hugged the younger people to love God and remain faithful in their service. Nsaba ffenna abali wano olunaku olwaleero eyo gye tuli ng'abaweereza oba abayambako ku baweereza obuvunaanyizibwa bwe tulina obw'okutereeza eggwanga lyaffe nga tutandikira ku miti emito tubukwate n'amaanyi kubanga obuvunaanyizibwa obwo bwe bugenda okutuusa eggwanga lyaffe lino ku kitiibwa ate tufune abantu abatuukirivu. Abajulizi batusoomooza twagala tufuneyo n'omuntu omu yali omuweereza ati omutuukirivu gundi. Temwawulira omwaka oguwedde nti balanga omutuukirivu yali wa myaka 15. Bamuyitaani kazi bamuyitaani Carlo Acutis yali mwana muto naye nga ayagala Ukaristia. Bannange nammwe eyo gye muli muleme kwetiiririra, mwagale Katonda ne Katonda ajja kubaagala ate ajja kubakyusa abakolemu ebirungi. A representative from the Kingdom of Buganda, Madam Kotilida Nakati Kikomeko, the Minister of Education, called upon younger people to embrace leadership through their service as mass servers. She encouraged them to carry this leadership into their schools, communities, guiding others even without holding formal titles. Obukulembeze buno obwa church obw'obuweereza mass servers naddala masomero gaffe kino nkyogera nga ndowooza nti temulina bukulembeze bulala naye ng'ate mmanyi nti mulina obukulembeze obulala ba prefects, head prefects and so on. Naye obuweereza buno bwa mass servers nsaba tubukozese twongere amaanyi mu bukulembeze obubeera mu ssomero. We nali nkyayigiriza nga ngamba abantu nga mmwe ngambaga nti mubeere abakulembeze abatalina title, leaders without title. Naye nga tekitegeeza nti toli mukulu nnyo okukulembera abantu naddala nga tukulembera bato bannaffe oba bonna be tubeera nabo ng'ate tubakulembeza tubalaza eri Katonda. Ekyo mukyebalize nnyo Mukama, mukikubire mu ngalo era mukyongeremu amaanyi. Madundu Demiano, Uctv. Well, that will mark the end of our newscast night. We thank you so much for watching the Uganda Catholic Television. My name, on behalf of the team, I am Joseph Kabale. We wish you the very best of the Easter celebrations and remind you to follow us on all our social media handles for more of these detailed news updates. Until we meet again, we wish you a nice week ahead.